Привет, друзья, и да здравствует мировой бокс. 20 апреля 2002 года поединок боксеров, которых, я уверен, знает каждый любитель бокса со стажем, это Флойд Мейвезер. Молодой боксер, 25-летний непобеждённый американец, защищает свои титулы в легком весе до 61,2 килограмма. Это судья этого поединка Джон Кин, а противостоять ему будет крепкий мексиканец Хосе Луисом Кастильо. Вик Дракулич, рефери этого поединка. Майкл Баффер сейчас будет объявлять боксеров и говорить, и скажет свою знаменитую фразу: «Давайте приготовимся к драке». Так она переводится на русский язык. Let's get ready to rumble. Хосе Луис Кастильо, в тот момент было 28 лет. Это опытный боксер, у него было 45 побед в том момент и 4 поражения всего лишь навсего. Мейвезер 27-0, 20 нокаутов. Безупречный послужный список. Тогда Флойд Мейвезер мог ударить, и в принципе этого удара действительно падает. Это уже в последнее время Мейвезер, скажем так, не часто показывал нокауты в своем исполнении. И очень много поединков, особенно в конце своей карьеры, он закончил победными по очкам. За счет превосходства в классе, боксерской техники, Кастильо — другое дело. Хосе Луис — это силовик. Физически сильный боксер, посмотрите, 41 победа нокаута среди 45 побед. 50 поединков, одна ничья. Да, опытный боксер, действительно, к своим 28 годам он прошел уже огонь, воду и медные трубы. Этот парень действительно представлял тогда угрозу для, в том числе, лучших боксеров этой весовой категории, коим Мейвезер являлся. И Мейвезер также являлся фаворитом, причем достаточно однозначно. Мало кто давал тогда шансов мексиканскому боксеру. Хосе Луис Кастильо из Соноры, Мексика. Мейвезер из штата Мичиган, города Гранд-Рэпидс. И, в общем-то, стоит сказать, что в зале достаточно активно поддерживают как одного, так и другого. Есть и болельщики Мейвезера, их немало, также и из Мексики приехало достаточно много болельщиков. Вик Дракулич, в последнее наставление бойцам, он сказал, что в принципе я вам это все уже объяснил в раздевалке. Покажите красивый бокс и начнем. Антропометрия бойцов. В принципе, примерно одинаково. Они этим показателям антропометрическим. Рост 1,73 м как у одного, так и у другого. Мейвезер чуть руки подлиннее. Но он, конечно, быстрее. Скорость у него в 2001 году, предыдущем, до этого, он победил Диего Корральеса, опаснейшего панчера американца, причем разгромно победил, 5 раз отправлял Корральеса в нокдаун. Что касается Корральеса, так, я думаю, многие из вас прекрасно знают о его поединках с Хосе Луисом Кастильо, двух легендарных боях, которые по-настоящему прославили того и другого, хотя и до этого они были достаточно сильными бойцами. Попадает слева сейчас Мейвезер, но будет это позже, 3 года спустя после этого поединка. Мейвезер в бело-желтых трусах, Кастильо, соответственно, в трусах мексиканского флага, под цвет мексиканского флага. Мейвезер пару раз попал слева, еще раз попадает, и посмотрите, Кастильо пока не успевает отреагировать на эти быстрые атаки американца. Хосе Луис, в общем-то, не ожидал, наверное, такого быстрого старта от Флойда, но в то время Мейвезер достаточно часто так начинал, поэтому я не думал все-таки, что Хосе Луис не ожидал этого. Просто
как говорится, тут сложно что-то сделать. Ты можешь ожидать этого, но противопоставить что-то этому достаточно непросто. Вот Кастильо пытается сейчас ворваться в ближнюю дистанцию. Если вспомнить бой Мейвезера с Кастильем Чавесом, то Чавес, конечно, проиграл тогда, достаточно однозначно. Но кое-какие проблемы не удалось создать американцам за счет своего постоянного давления. Однако все равно Мейвезер тогда смотрелся увереннее и победил. В 9-м раунде отказом была противника. Кастильо пытался провести левый апперкот, но удар не прошел пока. One thing about all that, there's only 2 guys in the ring. And only one can win is one of them. Да. Мейвезер, вот казалось бы, открыт, в то же время совсем не открыт. Очень сложно ему попасть. Великолепно он уходит. Додак противника, что самым близко уходит вниз. Что для другого бойца могло бы вообще катастрофой закончиться. У Мейвезера настолько сильно хорошо развиты действительно эти рефлексы. Клон попадает слева. Мейвезер, что в принципе ему это позволительно. Это часть его защиты, которую кроме него мало кто может повторить. Можно вспомнить Роя Джонса, который также делал такие нырки клоны вниз. Да, легок на ногах. Пока что в этом раунде он просто дисквалифицировал Кастильо, но не дал им никаких шансов показать что-либо. Чистый раунд за Мейвезером. He's doing the same thing that we thought he would. You don't have to go over him. That's all he wants to do. Just play around. You understand? Yeah. And just sit with the left hand, you know. Oh, he's not doing too much. So just box him nicely. We're going to work him. Down the stretch, you're going to get him anyway. Don't worry about it. Just fight smart. Okay? Besides, most... You know, he's bleeding already. Don't worry about that. Fuck about him. He gonna stop him anyway. Да, тут у Кастильо сказали, что в принципе все нормально. Продолжай давление. Мейвезера пока в углу тоже всем довольны. Ну, честно говоря, удивительно. После Луиса Кастильо в принципе ничего не получилось в первом раунде. Раунд номер 2. Ну, мексиканец боец характер. Те, кто знаком с его карьерой, просматривал поединки, это прекрасно знают и так. Хосе Луис Кастильо threw only 27 punches in the first round and landed only 3. So even though Floyd Mayweather wasn't terribly active, да, из 27 ударов Хосе Луис Кастильо попал только трижды. В первом раунде, ну тут ничего тут не было. Многим показалось, что нокдаун правился Кастильо от удара слева Флойда, но нет. Там скорее равновесие потерял мексиканец. Видел это и рефери, поэтому нокдаун совершенно справедливо отсчитывать не стал. Да, на тот момент это были действительно 2 сильнейших боксера. Мейвезер так вообще был тогда один из лучших бойцов, вне зависимости от веса. Тут головами столкновение неприятное. Мейвезер, видимо, действительно заехал в глаз Кастильо. Возможно, с той головой. Но там Кастильо все-таки тоже не совсем приятно себя чувствует. Попытался попасть слева Хосе Луис. В повторе будет видно, кто инициировал это столкновение. Вот неплохая атака Флойда, легкая достаточно.
The last fighter who came into a fighter meeting and talked that way was Shane Mosley before his fight with Vernon Forrest in New York. And in the second round of that fight, Mosley was cut over the eye and he was butted by Forrest. So we have a couple of strange coincidences already, which may or may not mean anything. Mayweather started switch hitting. He turned from southpaw, then again. You start doing those things, you're setting yourself up for. В принципе, можно сказать, прошел у него левый джеб. Ну, Мейвезер и это увидел. We knew Castillo wanted to catch Mayweather with something coming up from underneath. Thought it might be an uppercut instead of a butt. Мейвезера. You get a guy complaining about a cut up, but that's when you're supposed to jump on him. You're not supposed to wait around and let him get himself together. Castillo hasn't jumped on anybody yet. Пока что. Get himself together. Вот сейчас зацепил Кастильо. Тут право-направо был удар, кстати. Но пока что Мейвезер все равно смотрится лучше, интереснее. Но Кастильо ищет себя в ринге, пока не может найти. Попадает справа Флойд. That's what you want to do if a guy's jabbing you. Throw the right hand right on top. Castillo's aggression mounting just slightly in round two. But two interesting incidents there. Castillo went down, it wasn't ruled a knockdown. Mayweather caught a butt above his left eye. Который любого может поставить тупик. Keep him in front of the jab. All right? Wait. Come on, move. Даже небольшое рассечение от этого удара головой появился у Мейвезера. Что, в принципе, неприятно. Конечно. У Мейвезера есть чемпионский характер, и мы все это прекрасно с вами знаем. Так же, кстати, как и у Хосе Луиса. Мексиканец с этим все сказано. Как говорится, ну, конечно, тут ничего не было. Да. Вот сейчас попытался Кастильо пробить этот ход. Показалось сначала, что Мейвезер встретил удар справа, но нет, это был удар головой. Mayweather's corner told him to keep that jab working. That's what you got to do. When you don't know what else to do, keep jabbing. Find yourself in the middle of the ring. Don't stay away from the ropes. Mostly jabs landed so far. Only 14 power shots landed by the both fighters combined, or the two fighters combined in the first two rounds. Это должно быть небезопасно, но это Мейвезер может себе позволить. Ему за это, скорее всего, ничего не будет. Не может его за это наказать. Просто не получается. Рад бы. Да возможности такой. When you jab, you got to stick it, put your head down, and that's when those guys can really get you. Okay? Keep it clean. Да, давайте почище, ребята, говорит рефери Дракулич. Кастильо по-прежнему прессингует. Mayweather mostly one punch at a time so far. Поддавливает. Back to the body with the jab, which is good. This fight is going to go beyond 7 rounds. Those body punches are really going to count for something. Take the power away from your stronger opponent. А Мейвезер по-прежнему легко передвигается, не дает противнику практически ничего сделать. It affects him. It has great effect on him. В принципе, если посмотреть бои Флойда Мейвезера, то они примерно практически в одном ключе проходили. Соперник шел вперед и промахивался. Мейвезер работал вторым номером на контратаках и наказывал его за ошибки. Много поединков с участием Мейвезера было именно, которые проходили в подобном ключе, что я сказал вам сейчас. Это его стиль-то его так. Он ловит противника на контратаке, заставляет его промахиваться, выдыхаться.
That's an excellent idea. And this is when Mayweather's really fighting his fight. He can go to the body and make you follow him around. Castillo manages to dig a left hand to the body. Хорошая комбинация от Хосе Puts a Луиса. right hand up Ну вот, there левый as правый. Mayweather is backed against the ropes. It's abundantly clear. Castillo Опять has no джеб от chance in the center of the ring. Вдвоем. He's got to back Floyd up against the ropes. That's what he's got to do, and he's doing a good job. Мексиканец. You just can't throw the punches hard when you have them against the rope. You're going to miss. You got to take the power off and get the accuracy in. Кастильо поддавливает, идет вперед. Пару раз попытался им приложиться, но смотрите. In this round, Что из этого? Castillo's Ничего. gathering effect in forcing Mayweather against the ropes. This Monday, check out the next Real Sports with Brian Gumbel among the stories, an investigative report on how easily illegal steroids enter the United States across Mexico's border and through use of the internet. Real Sports, nothing is out of bounds. Very intelligent, nice and lively. Все Hey, проходит throw так, that как и left hook to должно the body. проходить. Okay, underneath. Бой полностью Don't под forget. диктовку Флойда If he gets to the Мейвезера. corner, he's going to Выбрасывает move больше ударов, around. So попадает you got to чаще. feint him Собственно, and это throw punch. показывает нам и статистика. Let's get some Vaseline on it. Только что видели на No экранах. quiero que te confíes, ¿me entendiste? Este round ya lo tuvimos bien clarito. Don't worry, Вы только что time won't go видите by, сейчас don't на worry своих about it. экранах. И действительно, там преимущество Мейвезера более чем достаточное по процентам попаданий. I have the impression that this is much rougher going for Mayweather than he anticipated. Действительно, Well, he's in with a solid fighter, and you're just not going to be able to hit Castillo with just anything. And that's bothering him. Well, they were under the impression that this was an easy target. Мейвезер просто не дает His trainer, his uncle, поединку перейти в said, подобное look, if you русло. throw a beer bottle into the ring, it's going to hit Castillo somehow. Говорил силовой боксер. He's not that open. И его главная задача это Mayweather's doing перевести the counter right поединок hand, в which is good. силовую. Make the guy stop and wonder before he throws his left jab. Round 4 of a scheduled 12. Harold, how do you have it through 3? Look at you. Aggressive. 2 rounds to 1. 29-28. Pretty boy Floyd Mayweather. Jimmy, rounds 1 and 2, I thought Floyd easily outboxed him. Jose Luis Castillo didn't do enough. By the way, that knockdown in the second round, extremely questionable. I thought Floyd did throw a left hook, and this guy went down on the end of the hook. But what are you going to do? It's a judgment call by the referee, so it doesn't go as a 10-8 round. In the third round, Jose Luis Castillo did nail Floyd Mayweather when Floyd went up on the ropes. 2 rounds to 1, Mayweather. The lightweight average for punch output would be around 60 punches a round. These guys are throwing between 30 and 40 punches per round. So they are picking their spots very sparingly so far. Now the action begins to heat up just a little bit in round 4. Mayweather seeks to get close, get his right hand right above his chin, and his left hand close to his waist so he can do his thing. He's not been able to do that yet. That's what he's trying to do, get a little close. Make his opponent stop throwing shots. Поскольку четких точных атак он практически не проводит. Не дает ему это сделать. Американец, контролируя пока что. Those left jabs to the body early was doing working good for Mayweather. Now he's I'm not going to tell you again. When I say stop punching, okay? Keep that head up. Mayweather's going southpaw again. You know, Castillo is trying to make a brawl out of it, which is what he is supposed to do. Попадает он даже Mayweather shooting a right апперкотом uppercut справа. as Castillo stepped by. And that's when you got a butt already. You don't want to turn southpaw too Джеб much. провести Хосе Луис. Мимо. Cut by a butt. Да. Now Gratrulich telling Castillo not to hold. Мейвезер He's already warned him about punching назад after the и break. Мексиканцем зацепится за Флойда. Как было эпизодом ранее. Там Хаттон пропускал намного больше. Хосе Луиса. Вот сейчас попадает Кастильо. And in terms of style, a good round for Jose Luis Castillo. As more and more, he lures Mayweather into something messier and more ragged than a boxing match. Ну вот кроме вот этого удара слева,
который он нанес в конце раунда, честно говоря, трудно что-то You like вспомнить. boxing after dark? May 18, a classic boxing after dark matchup. Okay, we got to close the exits for him and throw the body punches in the bottom and the top. Okay, we're going to give some praise. We won that round. We won that round. Мейвезер пока не позволяет своему противнику. По-прежнему не позволяет чувствовать себя королем на ринге. Okay, let's get lively here. Here is Castillo trying to make this as ugly as he possibly can to throw the dancer off out of his rhythm. And I think he's doing a pretty good job of that so far, Larry. Your thoughts? He has. We'll see if he makes it pay off by inflicting enough damage in the next few rounds so that he can do more damage in the later rounds of the fight. He's not scoring enough himself. And that's the point when you get rough and get all tangled like that, you don't land, you don't get any points in. You got to make certain that you've got points in, then you score. I can't imagine he thinks he's going to win a decision for Floyd Mayweather. I think he's looking for something else. Mayweather's getting sharper and sharper and closer with that right hand. The only hope with a master boxer is that he gets tired. Here's a ripping left out of that southpaw stance by Floyd. Now he turns back around to the conventional stance. Castillo reaching with a looping left hook. You can't get them tired. You got a rough night ahead of them. The way to do that is keep a body punch on them at all times. Jab into the body, slap into the body. Almost impossible for Castillo to land 2 or 3 punches in a row. Mayweather's so quick and elusive. Doesn't mean that Castillo shouldn't try to throw 2 or 3 or 4 punches in a row. You just got to do it because if you can throw one shot, you can throw 2 if you're just not leaning. Может быть, не успех какой-то. Кастильо все равно держит ситуацию под контролем, но левый правый проводит Кастильо левый. Кое-что уже начинает получаться у мексиканца в этом раунде. Точнее, он пока проигрывает. Vernon Forrest said after his great victory over Shane Mosley that the way to beat speed is with a jab. And Castillo does not have a jab that is very effective. Мейвезер тут же вошел в клинч. Немедленно. And after what Forrest did to Mosley when Vernon talks, we listen. That was quite a show. You see, the body, he moves all he wants, but the body is going to stay right in front of him. Just throw for the body. Когда достаточно высоко поднимается руки к голове Мейвезера, там Кастильо появляется возможность бить корпус. Неплохой джеб от Кастильо. И вот, поразнообразнее заработал мексиканец. Поактивнее включился. Он сейчас кажется, что по-настоящему включился действительно. Мейвезер попадает справа. В концовке раунда. Очень хороший. Ну вот сейчас момент, где Кастильо был. Левый правый попадает мексиканец и активно проводит концовку этого раунда. В принципе, смотря с ним, мне кажется, даже поинтереснее американца. Он прибавил. И хоть я и говорил, что Мейвезер по-прежнему держит ситуацию под контролем, но в этом раунде все. Он принял немного иначе. А моя карточка счет 49-47. Польза Мейвезера, пока понятное дело. Но этот раунд собрался. У него кое-какие удары проходили, надо сказать. Особенно если учесть тот факт, что так тяжело попасть по Флойду Мейвезеру, то можно сказать, что хорошо смотрелся Кастильо в этом раунде. Да, провалил, да, здесь Мейвезер попал. Был удар вправо. Но не показали, почему-то нам концовку, которую Кастильо провел очень неплохо.
И там он уже зацепил. First CompuBox number to really stick out so far. Power shots in round 5. Castillo 15 out of 30. Mayweather 7 out of 13. And you see that Harold Letterman gave the last round to Castillo. Fight getting closer now as we reach the 6th out of 12. Хотя, конечно, все равно уступает по общему количеству и точности попаданий. Попытка пробить левым скачке. Floyd must feel like he's back at the Olympics. That has a lot of effect on the opponents too, because Castillo was expecting a big turnout for himself, but there's a good crowd out there cheering for Mayweather. Вот так, Кастильо по-прежнему уже так немножечко бегает за противником сейчас. His corner told him to keep the left jab going, burst him up. Keep the left jab on him. He's doing a good job up and down. Мейвезер. Incidentally, going back to our pre-fight feature, straight right hand by Castillo against the ropes. There's those punches that hurt Mayweather's hand. Still throwing him on top. Good left hook to the head by Mayweather. I was just about to say, the good news, George, is that we're into the 6th round and there's absolutely no sign of any hand difficulty for Mayweather so far. This is the round he started to throw more to the top of the head, which you got to be careful of. It's the top of the head and the elbows where the danger lies. That's true. When it hurt, he said the first time it happened to him, he didn't ever experience that kind of pain. Now, if it happens again, he got an advantage. He knows what it's all about. Castillo banging to the body. Mayweather goes down. Jack Coolidge rules no knockdown. Watch out, Mayweather is complaining of low blows. Well, he's got a lot to complain about as Castillo continues to turn this into a barroom brawl. And that's what you got to do if you want to beat Mayweather. Keep this thing at a brawl. You're not going to win a boxing match with Mayweather. You got to push, you got to shell. Неплохой, сдвоенный левый джеб от Кастильо. Умница мексиканец. Вот наконец-то задействовал поактивнее. Good counter left hand by Mayweather as Castillo stalked him into the corner. Castillo lands a straight left. Американцы очень по-прежнему. Floyd punching back. Another good round as the fight continues to grow in intensity. Hey, take away from Lewis. Time, if you don't do anything, time up. Give him grease. Put the grease on his face. Put the grease on his face. You won this round real big. Now you got confidence. Okay, now we got to grab him and finish him off. Первые 4 раунда по ударам Мейвезера было преимущество. В 5-м и 6-м раундах у Кастильо преимущество по выброшенным ударам. Now you got him, yeah. Don't be over anxious. You're gonna get him now. 58-56, теперь 2 раунда пока в пользу Флойда. Но разрыв сокращается. Here's the low blow that the left hand, you'll see that Mayweather complained about. Пробил Кастильо. Вот как раз то, что и сделал замечание Драковичу. Overall, Castillo landed 24 punches in the round, doubling Mayweather's CompuBox estimate, and among them 19 out of 29 power shots. Big round for Jose Luis Castillo. Harold, how do you have the fight scored halfway through? Okay, Jim, I think the champion, Jose Luis Castillo, certainly caught up in rounds 5 and 6. Without question, the first 4 rounds were dominated by Mayweather. I gave Castillo the third, but in rounds 5 and 6, Jose Luis Castillo seemed to take over simply because Floyd Mayweather laid on the ropes and let Castillo, who's up 2 divisions, basically the welterweight, just stand there and hammer Floyd. Floyd's got to stay off those ropes, or Castillo's just going to hurt him. I have it 4 rounds to 2 for Mayweather. Back in the center of the ring momentarily, and now
все больше и больше. Pounds Mayweather back into the corner with a hard right hand shot to the body. Труднее сдерживать атаки противника. Мейвезеру атака Мейвезера, но Кастильо отреагировал. When you start being hit in the body by those extra hard 9 pounds. Mayweather shouldn't allow himself to be hit in the body. Попадает слева. Скользко попадает один раз Кастильо, но дальше It could be a factor because he's allowing them to hit him in the side and in the chest. It takes everything away from you. Your corner can't tell you to do anything because you don't have the stamina anymore. Боец верткий, изворотливый. Johnson said that since he became champion, he thought that Castillo was fighting better than he ever had before. He's a big, strong, lightweight, and Mayweather has all he can handle. С каждым раундом увеличивает плотность боевых действий. Так и надо действовать с Мейвезером, по-другому его не победить. Vivid contrast here in round 7. Jose Luis Castillo throwing virtually every punch to the body. There's one upstairs that misses, but he landed several body shots before that. Floyd Mayweather working exclusively upstairs. What must Floyd do, George, to be sure of keeping the fight in the center of the ring? He's got to keep his jab working constantly. The fight goes to the ropes, turn and run back to the middle of the ring. That's what he's got to do. He just can't slide back because this guy beat you. Right now, hold him, move to the ropes. He's pushing him out, which is no good. It's a classic territorial imperative fight when they're in the center of the ring. Floyd Mayweather has the big advantage. When they get to the ropes, Castillo is increasingly dominant. He knows exactly what to do. Evidently, he's practiced. That's when you're supposed to throw the fastball. Mayweather slides along the ropes. He should go right back to the middle of the ring. А вот справа сейчас неплохо зацепил Кастильо. Попадает слева дважды по корпусу. Справа попадает Кастильо. Ну вот, отличная концовка для мексиканца. Вырывает он тут раунд. Да, Мейвезер лишь улыбается. Не стоит улыбаться. Раунд он проиграл. Floyd Mayweather has nothing to smile about. На моей карточке сейчас уже совсем интересно. 57-66. Да, пока еще Мейвезер победит, но его преимущество просто тает на глазах. Он пока преимущество уже 1 балл. June 1, it's the Lewis Tyson preview show. С каждым раундом Кастильо смотрится все увереннее. Followed by live boxing. Попадать по Мейвезеру, попадать очень заметно. Для многих вообще огромное открытие. Как попадать в Мейвезера? Но Кастильо это никто не может. Это чемпион мира также. О, и тяжелое попадание. Подбородок выдержал Флойд. Интересно, что позволяет ему, в принципе, стоять на ногах после таких ударов. Или Грандарду Jose Luis Castillo landing 75 power shots to убрал only 30 for Mayweather. Castillo throwing more than twice as many. немножко 3 body punches in a row by Castillo. Increasingly, it appears if Floyd's going to win the fight, he'll have to do it with his jab. Mayweather's starting to try to exchange power in the middle of the ring. That's where he's got some effect on. You know, it's interesting, George, that Mayweather isn't using his jab as much as you would think he would. Why do you think that is? Just doesn't have the confidence. Even when he had a lot of strength in the earlier rounds, he was sparingly using it. Just doesn't have the confidence in the left jab. You got to have confidence. Can't do it if you don't believe in it. Castillo is allowing Mayweather to stay in the middle of the ring. Мейвезеру Кастильо должен увеличивать прессинг, плотность боевых действий. Now he's starting to pepper Castillo with his jab. На ринге американцу. He goes along the ropes. He should come right back to the middle, Mayweather. Удар слева. Корпус уже под Fighting with his eyes now. Mayweather's watching his opponent. Watches his hands, his eyes.
Ну, Кастильо сам видит сейчас удары. Сам зацепил справа сейчас по корпусу. Мексиканец. Очень неплохо смотрится. Боюсь, таким грандом какой-то. Castillo smiled and said, "That's exactly the blueprint. I'm just not going to wait until the last 2 seconds." Increasingly, this fight begins to mimic Taylor Chavez as Castillo's body shots slow Mayweather down. Избавляет активность. Это очевидно. Кастильо прибавляет активность. Зацепил справа. Another hard right hand to the body by Castillo. Mayweather working the jab, trying to reestablish tactical command. Постоянного прессинга. Все-таки не посмутило опытного, хоть и молодого американца, но достаточно уже повидавшего. Remember that Floyd Mayweather's 130-pound world championship is not at stake here. So if he were to lose in this bid for the lightweight title, he remains the champion at his perhaps more natural weight class. He's managed to make Castillo slow up a little bit. Да. После команды рефери ударил Кастильо, снимает балл за это с него. Ведь Дракулич... That's what you want a referee to do. I feel this referee has been altogether too involved in the fight, too officious. Forget about that. That's nothing. As soon as the bell rings, attack him. You drank the water? Okay. Let's do the work that we're doing. You're doing well. Don't worry about the point. You know, it's not doing. We got to work fast and we got to work hard. Преимущество в уже шаг. Don't worry about it. You know, listen, you here now. I'm here now. All right, let's go here now. Да и балл сняли. Достаточно спорно, мне кажется. С Кастильо что тут было? Ну нет, в принципе, это нарушение правил действительно. Может быть, и имел право. But Draculich had warned Castillo earlier about breaking when he says break. That's what prompted the deduction. Mayweather only threw 4 power punches by copy box numbers in the 8th round. Question, is his right hand hurting him? Mayweather loves the old rope-a-dope, if you know what I mean. Allow a guy to keep hitting you until you get your strength and he loses his. There's the right hand by Mayweather. Perfect shot as Castillo came in. Now, why was the referee in there breaking them up? They had broken themselves up and they were ready to keep fighting. Ох, дважды слева хлестнул Мейвезер. Calm it down now. Calm it down. It's box. It's over. What do you mean, calm it down? It's a fight. Referees telling 2 fighters who want to fight to calm it down. He should calm down. Ларри Мерчант, комментатор канала СГ, говорит, что значит успокойтесь, это бой. Nobody paid to see this referee. Интересно. You better be a referee and get those guys managed well, because I can see something brewing in the referee also. Действительно, это поединок. Другое дело, что он советует быть почище на ринге. Кастильо, в принципе, уже несколько раз получал предупреждение, за что был наказан. Point deduction isn't going to stop Castillo from doing the only thing he can do. Неплохо. Win the fight. Зацепил сейчас справа. Мексиканец противника. Mayweather's having a rough time dealing with this strong Castillo. Yeah, and I think he underestimated him. I think they were under the impression this was a guy who would move straight into him and be easy to pop shoot. That's the trouble. He moves his head as he comes in. After using his right hand only sparingly in the 8th, Floyd Mayweather threw 2 big right hands early in this round and has not unleashed it since. Keep in mind that the aggressor throughout primarily has been Castillo. If it's a close fight, that could mean the difference. Mayweather keeps moving along the ropes rather than going to the middle of the ring. Сейчас видно, что невозможно попадать действительно и наносить ему определенный урон. Что Кастильо делал в нескольких предыдущих раундах.
even as you talk about Castillo being the aggressor, Larry, I can just hear the viewers in the audience thinking, well, wait a minute. Mayweather is promoted by the local promoter and lives in Las Vegas. If there's a close fight, maybe that could make the difference. I'm enjoying this fight too much to have to deal with that right now. But there's only one Las Vegas judge among the three. One from England, one from Thailand. The good thing about Mayweather, he's been able to get those jabs to the body in the earlier rounds. So Castillo's throwing a lot of power shots. This could wear him down as far as power. Those few magic punches in the earlier rounds can really help you if the fight continues. Смотрится интереснее. Попадает справа, что зацепил слегка, казалось, это кто-то на Мейвезера. После гонки уже Мейвезер. Take a point. Ну что? He should have taken a point from him. He's thinking of it, but he didn't do it. I guess the round was over. Да, все-таки иногда было такое отношение к Флойду Мейвезеру. Let's get some water on his head. Со стороны судей, рефери. He's tired. He's tired. You need to work his body. Как-то любили его идти. You let him get in there because you're fighting it close. You last round you fought real perfectly. You gotta feint him and go in and combinations. Бывало, что прощали ему то, что не прощали другим бойцам. Вот с Кастильо за это сразу сняли бал. Правда, до этого низковато попал, но тем не менее, факт остается фактом. Но этот раунд за Кастильо. Мне мексиканец не больше понравился. Ну вот. Мейвезер, казалось, попал. Сначала попал Кастильо. Потом задел Мейвезер справа, но потом Кастильо отдел. Буквально обработал двумя ударами слева и справа. Тем самым дал понять, кто перед ним, перед Мейвезером имеется в виду. 85-85 на моей карточке. Попадает справа Мейвезер. Вот так вот. I'll tell you honestly, that could be a difference in this fight. It really could. In any case, 4-4, 1 even. I got it 85 to 85. I got it all even. You know, for 4 rounds, 5, 6, 7, and 8, I was watching Floyd Mayweather fight a desperation fight. It wasn't ring generalship. He was running away, you know, taking shots at Castillo, but Castillo was hammering him. Just the aggressive, as Larry called it. But Castillo just whacked him with big shots. Pick him up by the ropes and hit him. But in the 10th round, for some crazy reason, Jose Luis Castillo seemed to slow down, just like he is here, and Floyd outpunched him. Mayweather's starting to open up with his right hand now. 1-2, 1-2. Yeah, back to throwing the right hand after throwing it so sparingly in the 8th and 9th rounds. Let me tell you, I don't care how tough you are, you can't keep getting hit with good straight hands by Mayweather. Right hands like that. Mayweather jabbing to the body again. An effective tactic earlier in the fight. Достаточно легко уходит от контратак мексиканца, но не ото всех, можно сказать. Кастильо ведет равный бой с американцем сейчас. Запер в углу. Вот что неплохо он сейчас там смотрелся. Да, Мейвезер немного дал. Он первый тур сам он там сильно пропускал. Сейчас неплохо попадает тот сам. Флойд слева. Иначе он неплохо. Ох, ну... Да, Мейвезер, конечно, тоже хорош. Повернул сейчас спиной к противнику. Ну и Кастильо. Уже, видимо, от злости нанес. Уже сзади по Мейвезеру несколько ударов. Да, Кастильо настырный боец, посмотрите. Желание победить у него огромное. Да, молодец. Нечего сказать. Что тут произошло? Уже с Мейвезера бал все-таки снимают, да? Да, Дракулич жжет в ударе. И с Мейвезера так не снял бал.
все-таки можно снимать баллы Флойда Мейвезера. За что там, правда, сняли баллы, так и не понял. Но мы сейчас с вами в повторе это увидим. А вот кто раунд-то забрал? Сложно сказать. Поскольку были хорошие моменты у Мейвезера в том числе, но и Кастильо тоже. Just a few nice punches, that's what you got to do. We know what he's going to do. Now we're going to see a little bit of back action. Тут да. Тут, конечно, Мейвезер некрасиво себя повел. Ну и Кастильо тоже. Оба стоили друг друга. За что? Локоть локтем он надавливал противника. His nephew that he now has to stand and punch and move out against Castillo, which indicates that Roger thinks this is a very close fight, and that Floyd Mayweather Jr. has to land some meaningful punches in the next 2 rounds. Tremendous sense of urgency on Mayweather's face. Castillo got away with a couple of shots below the belt. Power punches in round 10 by Calculabox numbers. Castillo landed 25, only 8 for Floyd Jr. Floyd Mayweather expected this to be a royal coronation. Step up into the lightweight class, add another championship. Jose Luis Castillo didn't see it that way. His corner has told Mayweather to sit down on these punches. So you got to dig in and throw a hard shot every now and then. I think that Castillo is ready if he can get in a straight right hand now. Неплохо несколько раз подряд пробивает Castillo is much more effective at close quarters, landing many body blows at close quarters, where Mayweather is merely content to block shots. Смотрите, активно сейчас работает клинч. Мексиканец несколько раз там заковырял пару-тройку ударов по Мейвезеру. Мейвезер отвечает, но Кастильо здесь не хуже. Пока что. Has dictated the terms of the fight. Mayweather is fighting Castillo's fight because he has to. Молодец, действительно, воля победе этого бойца есть. Волевой боксер. I think that's to his credit. Двойной левый от Мейвезера. He knows what he has to do and he's trying to do it right here. Сейчас бойцы рискуют обмен ударами. This is not instigated by Castillo. This is instigated by Mayweather. Да, отвечает Мейвезер. Но и Кастильо тоже не остается в долгу. Посмотрите. Близкий бой, близкий. The only thing is those extra 9 pounds that you bumping up against. Но тут не все так просто для американца. На его удары отвечают. Так, от Мейвезера легкая. Но Кастильо по корпусу неплохо работает. Мексиканец, стоит это отметить. Левый от Мейвезера. Левый Кастильо. Также по корпусу. Перкот. Близкий раунд. Of Mayweather, he can box and move. Now he is standing and delivering and taking. Если вообще решится. Перкот от Мейвезера. Ну что? Неплохо. If Floyd Mayweather wins this fight, that may be seen as Let me have that towel. rounds in his career. Мне казалось, This last round coming up. не знаю кому как, согласитесь со мной или нет, дорогие друзья, но мне показалось, что в этом раунде Мейвезер больше бьет. Как-то с точностью у него было все-таки получше. Да, Кастильо наносил много ударов, но, как мне показалось, чуть-чуть точнее был именно американец. They're trying to knock you out, so you, as a champion, go out there. This is the last round. Уже 104-103. Okay, let's do it for you, kid. Listen what I'm asking you. Intelligence. We've seen upsets of Hamed, of Lewis,
12-й раунд. Да, действительно, бойцы показали великолепный поединок, просто потрясающе. Особенно Хосе Луис Кастильо. От него вообще такого никто не ждал, что он такой бой захотит американцем. Okay, Jim, 105, Да, пускай не 102, забил 6-4, много one выиграл even, 10 на этот Хосе бой, но Луис Кастильо. I think that Floyd Mayweather is just fighting this guy's fight. Хосе Луис Кастильо, the bigger, harder puncher. I think he's getting the best of Floyd Mayweather. Certainly that round 10, just as he called it, was a 10-8 round when Vic Dracula took the point away from Mayweather for using his elbow. Хосе Луис Кастильо, 6-4, one even. Well, the point makes itself, at least on Harold's scorecard. Mayweather would need a knockout to win. I have it a little closer by 1 round, 1 point. But I have Castillo winning. And he is the champion. A draw, if there were a draw, he would keep his title. It already happened to Castillo once when he got a draw against Stevie Johnson. 2 more low blows for Castillo, and both of them опять бьет ниже пояса and he gets away with it. Ему повезло сейчас, что опять не снял с него бал. Leaping him with the strong left hook. Should have done that a little earlier. But this guy can take a punch. And Castillo's chin is Castillo in the fight. Takes a good shot. He's been tested here this fight. He's been able to absorb a lot of left hook. Да, вот атака. And he's keeping the fight coming. He's not backing up. Пускай не все удары приходятся в цель, только лишь некоторые, но он активно проводит сейчас оставшуюся часть этой 3-минутки, и это, в принципе, могут заметить боковые судьи. Также на это обращают внимание, не маленькое внимание, он сказал. Хосе Луис Кастильо took a major payday. The assumption was he was selling his title. He is here to show that he is here to keep his title. He's earned it tonight. He's taken everything Mayweather had and gave him something. They called him Pretty Boy Floyd, and he rapidly became the most celebrated member of the 1996 American Olympic team after entering the pro ranks. First one to win a championship. 27-0 coming into the day. Слева от Хосе Луиса, но вот сейчас мексиканец активнее, он выбрасывает больше. Did he bite off more than he could chew? Did he underestimate the difficulty of moving up in weight against a top veteran champion who knew how to come in and let Floyd Mayweather fight his fight? Who will the judges choose in this rousing battle in Las Vegas? То есть забрать его в свою пользу, но нет. Такой небольшой разменность получился в конце поединка и раунд за Кастильо. The way it's supposed to be. На моей карточке ничья получилась, друзья. 113-113. Но либо если бы я отдал Castillo retained his title. It looked to me like he did enough in the 10th, 11th, and 12th rounds. If the fight was hanging in the balance, Castillo remains the aggressor down the stretch. Harold Letterman, the greatest judge of all. Но этот раунд, несомненно, забрал мексиканец. На моей карте ничья. Two key junctures late in the fight. Moments provided by referee Vic Dracula in round 8. It appeared a tremendous advantage for Floyd Mayweather and Hoсе Luis Castillo after having been warned for hitting on the brake several times. Hit Mayweather with that little left on the brake and lost a point. But then in round 10, after Floyd Mayweather had been warned for pushing off with his elbow, Dracula caught him with the elbow right under Castillo's neck and took a point away from Floyd. That may have stopped the Mayweather rally. По одному баллу снял Вик Дракула бойцов, может быть, это справедливо, поскольку применяли, in the championship rounds, 10, 11, and 12, Hose Luis Castillo just took control of the fight. 115, 111, 7-4, 1 even, Hose Luis Castillo.
Once again, the judges are Anna Kongtongkam from Thailand, John Keane from England, Jerry Roth of Las Vegas, who is regarded as a judge who favors the aggressor. Let's go to Michael Buffer for the official results. Ladies and gentlemen, here at the EmDжиЭм Гранд in Las Vegas, we go to the Budweiser scorecards. John Keane and Jerry Roth both have it 115 to 111. Anik Kongtongkam scores it 116 to 111 for the winner by unanimous decision. And единогласным решением побеждает Флойд Мейвезер младший. Вот так вот. Ну что ж, спорное решение. Тут ничья с натяжкой, в лучшем случае. Для Флойда Мейвезера, на мой взгляд, при желании тут и Кастильо можно взять победу, допустим, 2 очка. Либо ничья. Но победа Мейвезера — это очень спорное решение, конечно. Да, освистывают это решение судей. Болельщики. Not the fight we saw. Definitely not the fight that this announced team was watching at ringside. Not the first time it's happened. Что произошло, то произошло. Final CompuBox numbers, and these numbers will dispute the outcome of the fight. Castillo, by CompuBox numbers, landing 46 more punches, throwing 58 more punches, landing at a higher connect percentage rate. Power punches, more big advantages coming for Castillo. Landing 107 more power punches, throwing 226. Or check it, yes, 226 more power punches and landing at a higher connect percentage rate. The only category in which Mayweather would have had a statistical CompuBox advantage would have been in the jab category, but that was not the nature of the fight that was fought here. And right now, Larry Merchant stands by with Las Vegas resident and the winner here, Floyd Mayweather Jr. Thank you, Jim. Congratulations, Floyd. You went out in the last 2 rounds with instructions from your trainer, your Uncle Roger, which he said you had to stand and fight him. Were you under the impression that the fight was very close at that time and that you had to pull it out? Well, first of all, before I even answer that question, I want to say, Grant Boxing, he got the best gloves in the business, the best outfits in the business. We don't do commercials. Well, I'm gonna give him some props. Of course, I know you don't, but this is my time to shine. And so let me have my piece and speak my piece. I want to thank God for this victory. I mean, it was tough. The last training day, I hurt I think my rotator cuff in my left shoulder, so I wasn't able to use my jab like I wanted to. My left wasn't as strong as I wanted it to be. But I ain't want to have no excuses like other champions. When they get hurt, they don't even show up to the fight. I get hurt, I keep fighting. I want to bring the fans, big. All right, now, but answer the question. Were you under the impression, given the instructions from your corner, that you really had to stand and fight him in the last 2 rounds? That it was very, very close. Actually, my uncle said I was wearing him down, so he told me to, he told me that in all my big fights, if you wear a guy down like around the 10th and 11th, 12th, stand there, and break him down. So I wasn't even worried at all. I was all boxing easy. Was he much tougher than you anticipated? You, after all, said this was an easy fight, en route to bigger fights. I beat this guy with a messed up arm. My arm is messed up. But I don't have no excuse. I'll never back down to turn out fights. So it was a harder fight than you anticipated with what you came into the ring with. With one arm, yes. One arm, yes. If you want to rematch, we can do it again. So are you suggesting that you think, given the fact that a lot of people here believe that he won the fight, that you think you should give him a rematch? This is boxing.